Find the equation of the angle bisector of acute angle formed by the lines x plus 3y minus 6 equals 0 of 3x plus y plus 2 is equals to 0. So, ikaw na to graph na to. Kani siya is puro mo negative slope. So, negative slope, assume mo na ito kung paano siya. Paano? Intersect sila ni kanyang mga unang line and ikadong line. So, ang buhatan ninyo is call ninyo slope ani. Pila slope ani niya? Negative 1/3. Then, ang slope ani niya dire kay negative 3. Ba? Buta na to kani ang negative 1/3. Negative 1/3 ni kani siya is negative 3. Then, mag-bisect daw ka dire. Iyan mo daw i-bisect niya ang angle. So, ilet na to ang slope niya kay M. So, theta is equals to theta. So, naman tayo formula sa tangent of theta. M2 minus M1 over 1 plus M2 M1. So, muna equate na to dire. So, M2, butang na to kani siya. Ani nga angle, M2 na to is M. M minus negative 1/3 over 1 plus M times negative 1/3 is equals to, ikabot diri nga angle kaning babaw, which is negative 3 ang atong M2. Negative 3 minus M over 1 plus negative 3 times M. Shift solve, ang M ani dapat is negative 1. So, na kay slope, wala problema sa slope. Sunod is call yung mali ilang point of intersection. So, mode 5, 1. Ani? 1, negative 1, 3, 6. Sunod, 3, 1, negative 2. So, nag-intersect siya at point negative 3 over 2, positive 5 over 2. Sunod, kano siya? Point slope sa line. Y minus y1 kani is equals to M times X minus negative. So, plus na ni 3 over 2. And multiply ni mo og 2y minus 5 is equals to negative 2x. Then negative 2 times 3 over 2, that's negative 3. So, transpose 2x plus 2y minus 2. Negative 5 plus 3 minus 2. 0. Then, divide nimo siya o times 1/2. Times 1/2 na kay x plus y minus 1 equals 0.